안녕하세요. 고려대학원입니다. Hello. 네, 서우가 봄학기를 마무리하면서 학기말 테스트를 봤습니다. 크리스 선생님께 피드백을 들어보겠습니다. Okay. Well, before I actually talk about how Emily did on the test, I will explain the structure of the test first. The test is divided into three different sections. The first section is a speech preparation and an idea web. And here, students are given a topic. From that topic, they must organize their ideas, arguments, reasons, and evidence into an idea web, which is almost like a chart. And this technique they've learned in class. The students do this because they need to stay organized, and on top of that, the instructors can look back and trace the logic of the students if later the reading or the presentation becomes too confusing. Now, moving on to the second part. Second part is a debate speech and debate speech preparation. So right here, the students must write a large essay with the arguments, the reasons, and the evidence that they've prepared in the previous section. Point of this is to see for the instructor to judge the student on how well they can organize, structure an extensive piece of writing, and in addition, the grammar skills. This is a good indicator of how much the student has improved in grammar. So that's the second portion, and the final part is the preparation. This is simply where the student takes what he or she has written, comes in front of the camera, and presents in front of the camera and in front of a small audience. So this is here. I mean, we use that to test how well the students can communicate, how well their presentation skills have developed, and then to some degree see how well their reading skills have improved. So without further ado, I will go to Emily's test. Emily, the one thing that I got was that I think the test was very simple. Like her effort was very simple. I think I'm not completely sure as to whether she put 100% of her effort into the actual test, because, for example, the first section, the idea web, I saw really 4 arguments, but I didn't see any reasons or evidence. I just saw the very basic minimum. And so I think right now at this point that worried me a little bit. So this just tells me that she just didn't put 100% of her effort into it. Now that takes me to the second part of the exam, which is the speech writing. Here it was very, very jumbled. I could not identify what was an argument, what was an introduction, what was a transition. I couldn't really identify the different aspects, and that became a problem. Not just for me as a reader, but for her as a speaker, I believe. I think it became a little bit of a problem. But, I mean, the plus is that I did see some statistics. I did see more evidence than was presented in the previous section. So, the biggest thing, I think, is that she organizes her arguments more effectively. I think that's very, very key. So, that leads me to the final section, which is the presentation. And here, I thought there were definitely some things that she did well. However, there were many things that she could have improved. For example, pronunciation, very good. She did a good job pronouncing her words. And then volume, she had a pretty good volume, very audible. However, the problems that I saw were eye contact. Eye contact is very important because it lets the audience know that they're being cared for, that they're being attended to. So I don't really see enough of that. I just saw her mostly staring down at the paper. In addition, I saw some hesitation, and I think simply, as I stated before, since the writing was so jumbled, it became a little bit confusing for her as a presenter, just reading through what she had written. And finally, another problem was her tone. Her tone was very, how should I say, monotone. It didn't really fluctuate up or down. And the problem with that is if you do not fluctuate your tone, it becomes very boring as a listener. And in addition, it just seems like you don't really believe what you have to say. So Emily, definitely, there was some potential in here, but I think the biggest key indicator
or the biggest lesson for me was that she needs to put more effort into the test, and there are definitely things that she needs to keep practicing. So yeah. 오케이. 네, 서우가 학기말 테스트에서 크게 세 가지 파트로 나뉘어서 시험을 봤습니다. 첫 번째는 주어진 토픽에 알맞게 생각을 정리하고 자신의 의견을 정리하는 아이디어 웹 작성이었고요. 두 번째는 아이디어 웹에서 작성된 그런 의견과 생각, 그런 정보들을 글로 쓰는 발표문 쓰기였습니다. 그리고 세 번째는 발표문 쓴 것을 외우거나 또는 보고 읽으면서 발표를 하는 부분이었는데요. 서우는 첫 번째로 아이디어 웹을 작성하는 부분에서 많은 정보나 의견 같은 것들이 필요했는데 그런 모든 정보가 다 포함되지 않았고요. 그리고 정리가 덜 된 그런 느낌을 받았습니다. 그래서 아이디어 웹 작성은 사실 어렵지 않은 부분인데 서우가 이렇게 제대로 된 정보와 이런 의견들을 포함시키지 않은 부분에 대해서는 크리스 선생님께서 아마도 서우가 최선을 다하지 않았기 때문에 조금 더 아쉬운 그런 결과가 나오지 않았나라고 말씀을 해주셨습니다. 그래서 앞으로는 서우가 아이디어 웹 작성을 하는 부분에 있어서도 조금 더 진지한 자세로 더 열심히 최선을 다한다면 분명히 서우의 잠재력이 더 발휘가 될 수 있으리라고 생각합니다. 두 번째로는 발표문 쓰기였습니다. 발표문 쓰기는 아이디어 웹에서 정리된 생각과 의견 그리고 많은 정보들을 포함시켜서 에세이로 글로 쓰는 부분이었는데요. 말씀드렸다시피 서우가 아이디어 웹에서 모든 정보와 그런 의견 그런 것들을 잘 정리하지 않았기 때문에 발표문 쓰는 부분에 있어서도 많이 정리가 안 된 것을 볼 수 있었습니다. 그리고 또 한 가지 서우가 여기서 더욱더 앞으로 주력해서 더 열심히 학습해야 될 부분은 글쓰기 구조에 알맞게 문단과 문단을 나눠서 글을 써야 하는 부분인데요. 이러한 부분은 아직 서우가 학원을 다닌 지 오래되지 않았고 그리고 지금 계속해서 배워나가고 있는 중이기 때문에 이렇게 글쓰기 구조에 알맞게 정리된 글을 쓰는 부분들은 앞으로 계속 학습해 나갈 계획입니다. 하지만 크리스 선생님께서 칭찬하셨던 부분은 서우가 발표문을 썼을 때 증거와 통계 이러한 자료들이 잘 포함이 돼 있어서 그래도 증거적인 부분에서 잘 뒷받침될 수 있는 그런 자료를 포함시켰다는 부분이 굉장히 칭찬할 부분입니다. 네, 마지막으로 발표를 한 부분인데요. 서우가 아직은 발표하는 거에 있어서 조금 자신감이 없다거나 쑥스러워하는 그런 부분이 있는 것 같습니다. 그래서 아이 컨택과 목소리 톤을 다양하게 사용하는 방법 또 그리고 자연스러운 흐름에 알맞게 발표하는 부분에 있어서는 조금씩 아쉬운 부분이 있었는데요. 이러한 부분들은 앞으로도 계속해서 훈련을 해서 더 자연스럽고 더 자신감 넘치는 그런 발표를 할 수 있도록 계속적인 훈련을 할 계획입니다. 서우가 발표했을 때 좋았던 부분, 훈련했던 부분을 말씀드리겠습니다. 발표했을 때 발음이 매우 좋았습니다. 그래서 사실 발음 같은 부분은 기본적인 부분이기 때문에 발음이 잘 되어져야지만 전달을 할 수 있는데요. 발음이 매우 좋아서 전달력 있게 발음을 잘 할 수 있었고요. 발표를 잘 할 수 있었고요. 그리고 두 번째는 목소리 크기가 매우 좋았다고 말씀해 주셨습니다. 그래서 목소리 크기 또한 중요하게 작용하는 부분인데 목소리 크기를 적당하게 잘 내서 목소리 크기에서도 잘 발표를 한 것을 볼 수 있습니다. 서우가 지금 이번에 발표하고 또 이렇게 시험을 본 것보다 더 잘 할 수 있는 잠재력이 충분히 있다고 저희가 생각을 합니다. 그래서 서우가 앞으로 더 진지한 자세로 더 노력해서 열심히 학습하고 훈련한다면 무한한 잠재력을 잘 발휘할 수 있으리라고 생각하고 서우의 발전을 저희는 믿어 의심치 않습니다. 네, 앞으로도 서우가 영어 학습에 큰 발전을 할 수 있도록 저희 모두 최선을 다하겠습니다. 감사합니다. Thank you.